que essa peça aqui vai ser removível até mesmo para retirada de molde, e ela fica melhor dessa forma, tá? Olha, as bandejas também traseiras foram já fixadas e coladas. O posicionamento do aerofólio vai ser esse aqui mesmo, ó. Aí tem o difusor traseiro. Agora tá faltando o quê? A aplicação do primer, tá? Que aí eu já vou aplicar o primer agora, então vamos acompanhando aí. E assim que eu aplicar o primer, agora já tá na reta final. É só lixar, tá? O primer e aplicar tinta e fazer a adesivação. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I could barely breathe. Sleepless nights, waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights, waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. There's moments in time where you gotta step up, be courageous and grind. When you come face to face with the fears that you have, do you cower or shine? Today is the day, make a change in my life, I think it's about time. I won't let fear hold me back anymore from me getting what's mine. I'll change my brain, my thoughts. A new game, new rules, my laws. Step up, slay down, a new boss. I'll be the one, starting my reign, up at the top. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I could barely breathe. Sleepless nights, waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights, waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. It's long days, long nights, no aid. This is my fight. A small cage, but a big height. All's at stake, it's my time to shine. Yeah, I'ma train hard, mistakes turn into learned scars. To build a brickyard, it's one by one, each bar. So build it tall, build it strong, build it large. And build a base first, so reliable, you can reach the stars. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I could barely breathe. Sleepless nights, waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I
I will not surrender. I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Light so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I can barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Então galera, agora que vocês acompanharam todo o processo aí de pintura, tá? Fiz a pintura tanto da Fórmula 1, a adesivação, fiz uma pré-montagem aqui para fazer a adaptação de algumas coisas aqui, né? Adaptação não, ajustes de algumas coisas, de algumas peças, como bandeja de suspensão, ó, já estão todas pintadas. Os detalhes, por exemplo, da roda, ó, a rodinha ela vai ser grafite, tá? Com a calotinha preta brilhante. Todos esses detalhes aqui eu quis pintar de preto semi-brilho para não ficar um negócio tão padrão demais, né? Parecido demais com essa parte aqui, com essas partes preto brilhante. Então eu quis deixar ela semi-brilho. Alguns detalhes aqui de pintura, ó, tá vendo, ó, dourado, algumas coisas para destacar mesmo a pintura e essas bandejas. Ó, essa parte aqui da parte da transmissão, na verdade, traseira, ó, pintado com prata e azul. Alguns detalhes sutis que vão fazer toda a diferença aí na hora que eu estiver montando e deixar ela toda montada, né? Alguns detalhes aqui serão parafusados, tá? Principalmente as bandejas da suspensão nas rodas. Alguns detalhes serão pintados, por exemplo, detalhes como aletas, e outros detalhes aí serão encaixados, por exemplo, como o retrovisor aqui, o volante, né, para poder tirar caso precise. Então eu vou estar dando continuidade aí na montagem, vocês vão acompanhando aí, porque logo logo ela vai estar toda pronta, tá? Montada com os pneus estão para chegar para mim. E aí, assim que tiver tudo montadinho aqui, eu vou mostrar o resultado para vocês. Acompanhe aí.